Dear students, welcome to the second lecture on sequence and series. இந்த லெக்சர்ல நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறோம் அப்படின்னா என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா we are going to introduce the concept called least upper bound and the greatest lower bound. So least upper bound and greatest lower bound. Lower bound. So in the concept we are going to define today. The purpose வந்து என்னன்னா இது என்ன அப்படிங்கறத define பண்ண போறோம் and we'll prove some interesting results on least upper bound and greatest lower bound in the next lecture. இன்னைக்கு purpose வந்து என்னன்னா we are going to define what is the least upper bound and the greatest lower bound and we will give the LUB axiom. Okay, so let me recall yesterday's class. So recall a non-empty set, okay, set capital A of R. Of course it's சொல்றோம் இது எல்லாமே எதுலனா R ல மட்டும் தான் வர்க் ஆகும், வேற எந்த செட்லயும் வர்க் ஆகாது because we are having a order relation in R. A non-empty set capital A is said to be bounded above so this is much. So is said to be bounded above if there is a number, okay, there is m belongs to R such that I may have the condition that what is that x is less than or equal to capital M for all x belongs to A. A ல எந்த element எடுத்தாலும் அது எல்லாமே m ஓட சிறுசாக இருக்கும். Then m is said to be is called upper bound of capital A அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது bounded above, if A is bounded above, இது ஒரு ரிசல்ட், இது ஒரு பாயிண்ட். and அடுத்தது if capital A is bounded above then A has infinitely many upper bounds. Okay, what is that? Any இப்போ bounded above இருந்தனா there exists at least 1m belongs to R which satisfies ஒரு upper bound இருக்கும். அப்போ இந்த m ஓட பெருசா இருக்கக்கூடிய எல்லாமே upper bound அப்படிங்கிறது போன கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம். அதுக்கு அடுத்தது வேற என்னெல்லாம் பார்த்திருக்கோம்? it is bounded above and okay. சரி, இப்போ அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா if I call it to be some m dash belongs to R is not an upper bound of A, A இனுடைய upper bound ஆக இல்லை என்றால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா then there is at least ஒரு element, there is and x belongs to capital A such that I may have this m dash which is strictly less than x. Okay, இங்க வந்து என்னது upper bound ஆகனா
இந்த கோட்டிலுக்கு இந்த இடத்துல m, இது m, இந்த இடத்துல உங்க செட் A. ஏல எந்த புள்ளி எடுத்தாலும் அது எதோட m விட கம்மியாக இருக்கணும். இப்போ அப்பர் பவுண்ட் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது A, ஸோ இது உங்களுடைய m dash. ஓகே, இது A, இது m dash. அப்போ there exists அட்லீஸ்ட் ஒரு x எதுல இருக்கான், ஏல இருப்பான். பட் அந்த x வந்து யாரோட பெருசா இருப்பான், m dash விட பெருசா இருப்பான். That is at least one x belongs to A such that m dash belongs to x. Okay. Similarly, we can have everything for a lower bound. அப்போ குயிக் எழுதிரட்டுமா, a subset A of R is said to be bounded below if there is an m, there is a small m belongs to R such that we have this m is less than or equal to x for all x belongs to A. Okay, that means இந்த இடத்துல small m இருக்கும், உங்களுடைய A எல்லாம் இங்க இருக்கும். அப்ப எந்த எலிமெண்ட் இங்க x எடுத்தீங்கனாலும் this x will be greater than or equal to m. Okay, so this is the bounded below. If A is bounded below, then in the case then m is said to be a lower bound of m is said to be the lower bound of capital A. Okay, அடுத்த பாயிண்ட் வந்து if A is bounded below, if capital A is bounded below then A has infinitely many lower bounds. Okay, that is what m விட கம்மியா இருக்கக்கூடிய for any m dash which is less than m, okay, will be a lower bound. Okay, so அதுக்கு அடுத்தது if m dash, okay, m dash belongs to R is not a lower bound. அதான் ரொம்ப முக்கியம், not a lower bound. lower bound ஆக இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இது இந்த இடத்துல A இருக்கு, இந்த இடத்துல m dash கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், we can find an element x in A which is smaller than m dash, lower bound. Then there is an x belongs to capital A such that I may have this x is strictly less than m dash. Okay, m dash விடவும் சிறுசா ஒரு எலிமெண்ட் A ல இருந்து ஒருத்தன் கிடைப்பான். Okay, and note that இந்த x வந்து யாருக்கு, இந்த m dash பொறுத்து. சப்போஸ் இந்த இடத்துல m dash க்கு பதிலா if I am giving some other, this is my m double dash அப்படின்னா இதுக்கு இந்த பக்கத்துல இன்னொரு x கிடைக்கும். if it is m double dash is not a lower bound ஆ அதுக்கு அதை விடவும் சிறுசா வேற ஒரு x கிடைக்கும். That means this x completely depends upon your m dash. சரி, இதெல்லாம் இருக்கட்டும். Now இதெல்லாம் நேத்திக்கு பார்த்த விஷயங்கள். Now we are going to define what is the least upper bound of a set. Okay, so we'll give the definition. So இன்னைக்கு இது வரைக்கும் அப்பர் பவுண்ட் எல்லாம் பார்த்துருவோம். ஸோ இங்க அப்பர் பவுண்ட் இந்த 4 ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. அதே மாதிரி லோயர் பவுண்ட்ஸ்னா என்ன, பவுண்டட் பிலோனா என்ன, இந்த 4 ப்ராப்பர்ட்டி முக்கியம். Now we'll go to give a new definition called least upper bound. Let definition. என்ன அப்படின்னா, this is called least upper bound.
least upper bound. Upper. Okay. Check. Upper definition எழுதலாமா? So first I'll make it to be let capital A be a let capital A be a non-empty set. A non-empty set. Non-empty set. Okay. An element யாரு x வேண்டாம், I call it to be some other name. An element u belongs to R is said to be I call it to be least upper bound, said to be least upper bound, the least upper bound, said to be the least upper bound, the least upper bound of capital A if it satisfies the following condition. If okay, number one first u is an upper bound of capital A. First one is what? U is an upper bound, of capital A. Okay, that is இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா that is I am right, that is x is less than or equal to u for all x belongs to A. இது ரொம்ப முக்கியம். இது first condition, the u வந்து upper bound ஆக இருக்கு. Number 2 will have this is the least upper bound. அத நான் எப்படி சொல்றேன் அப்படினா, suppose if v is smaller than u then v is not an upper bound of A, not an upper bound of capital A. அப்படின அர்த்தம் u விட சிறுசா எந்த எலிமெண்ட்டுமே அப்பர் பவுண்டாக இருக்க முடியாது. ஓகே, u விட சிறுசா ஒரு எலிமெண்ட் அப்பர் பவுண்டாக இருக்க முடியாது. அப்படின அர்த்தம் that is இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படினா that is if v is less than u ஆக இருந்தனா v is not an upper bound. v is not an upper bound க்கு டெஃபினிஷன் வந்துருது there is an element and x belongs to capital A such that இது அப்பர் பவுண்ட் இல்ல. யார் அப்பர் பவுண்ட் இல்ல? u வந்து அப்பர் பவுண்ட் இல்ல. அப்ப u விட பெருசா எனக்கு ஒரு எலிமெண்ட் கிடைக்கும். சரி, v is not an upper bound, therefore v விட பெருசா எனக்கு ஒரு எலிமெண்ட் x ன்னு ஒரு எலிமெண்ட் கிடைச்சிருக்கு. இந்த இடம் புரியுதா? இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமான லைன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் an upper bound ஆக இருக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது இதை விட சிறுசா இருக்கக்கூடிய எதுவுமே a யினுடைய அப்பர் பவுண்டாக இருக்கும். it is not an upper bound. அதான் முக்கியம். it is not an upper bound of A. anything which is smaller than u is not an upper bound of capital A. then we say that u is a least upper bound. the u இந்த எலிமெண்ட் என்ன சொல்றேன்? it is called to be a least upper bound of A. least upper bound னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான், supremum அப்படினு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான். okay, so we call it that another name is supremum. Okay, so least upper bound and supremum both are same. then we write இது இருந்தது அப்படினா then we write this u is equal to u க்கு பேர் வந்து என்னது அப்படினா this is equal to least upper bound of A இப்படி சொல்லலாம். or we denote it by u which is equal to supremum of இப்படியே சொல்லலாம். okay, so the notation of the u is the least upper bound of A or u is a supremum of A, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். okay, so are you getting?
So capital A be a non-empty set, an element U belongs to R is said to be a least upper bound of A. If first condition U must be an upper bound, ரெண்டாவது anything smaller than U is not an upper bound of A. அதுக்குள்ள definition எழுதிருக்கேன் அவ்வளவுதான். Now we go to the next definition called greatest lower bound. Okay. So we'll give definition. Okay. So this is what is this? This is greatest lower bound. Okay. So இது எப்படி proof பண்ண போறேன் அப்படினா let capital A be a non-empty set. Let capital A be a non-empty set. Non-empty set. Okay, இங்கே நான் அதே மாதிரி ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிறேன். An element I call it to be U belongs to R is said to be the ஏன் இந்த இடத்துல தி போடுறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் சொல்றேன். Okay, said to be the greatest lower bound of A, of capital A. Okay, if it satisfies the following two conditions. Okay, if number one first this U must be a lower bound of capital A. First U is a lower bound is a lower bound of A. இது A இனுடைய முதல்ல lower bound ஆக இருக்கணும். What do you mean by lower bound அப்படினா that is இது lower bound அர்த்தம். U must be less than or equal to X for all X belongs to A. நீங்க A ல எந்த எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் அதை விட U சிறுசாக இருக்கணும். Okay, so first condition is this. And the second condition is any element greater than U is not a lower bound. That is if U is smaller than V is smaller than V, then V is not a lower bound. Bound of A. It is a lower bound of capital A. புரியுதா? Anything greater than U is not a lower bound. இதான் ரொம்ப முக்கியம். Okay, any element greater than U is not a lower bound. அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is if U is smaller than V, then V is not a lower bound. Then there is at least ஒருத்த எதுல இருக்கும், there is an X belongs to capital A such that is V is not a lower bound. அப்போ V விட சிறுசா இருக்கும் such that X must be less than V. Okay, V விடவும் சிறுசா கிடைச்சிடும். அப்படிங்கட்டி அப்போ இதுதான் இந்த U is said to be the greatest இருக்கிறதுலயே மிகப்பெரிய lower bound இதுதான். அதுதான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். Okay, and note that in the greatest lower bound இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து என்னது அப்படின்னா this is called to be an infimum of a set. Okay, so this is called the infimum. Infimum of A. Okay, then we denote it by this U is equal to greatest lower bound of A. இப்படி குறிக்கலாம். or we will write U is equal to that is infimum of A. இப்படி குறிக்கலாம். Okay, so we give a two notations. Okay, fine. அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா least upper bound னு ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், greatest lower bound அப்படின்னு ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். சரி, we see some examples. Okay, so we'll discuss some examples.
examples. Okay. So இங்க நான் என்ன பண்ண போறேன், இது வரைக்கும் படிச்ச bounded above, bounded below, not bounded above, not bounded below, supremum, infimum, இது எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் செக் பண்றேன். ஓகே, நம்பர் 1 ஃபர்ஸ்ட் செட் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு செட் கொடுக்குறேன். Let us take closed interval 0, 1 is a bounded set. Bounded set. Okay, எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா சொல்யூஷன் எப்படி அப்படின்னா, சரி இதை என்ன பண்ணிக்கிறேன், ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ லெட் a is equal to closed interval 0, 1. Okay, I'll make it be like this. Okay, then since I make this fellow, okay, since x is less than or equal to 2 for every x belongs to capital A. A ல நீங்க எந்த எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் அது எதுக்கு இடையில 0 க்கும் 1 க்கும் இடையில தான் இருக்கும். Okay, then we say that since A since this அதாவது x is less than or equal to 2 for every x belongs to A ஆக இருக்கிறதுனால then A is bounded above. Okay, number 1 first condition. அதுக்கப்புறம் since I may have இதை விட shall I write this -1 which is less than or equal to x for every x belongs to capital A ஆக இருக்கிறதுனால then A is bounded below. Okay, அப்போ bounded above-ஆவும் இருக்கு, bounded below-ஆவும் இருக்கு. So this implies that capital A is a bounded set. Okay, something more just a minute, ஒரு நிமிஷம். இந்த இடத்துல ஓகே, இந்த இடத்துல நான் ஒரே ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணியிருக்கேன். என்னென்ன தப்புன்னு இல்லை, நான் இங்கே தான் A is an upper bound இருக்கேன். A is a non-empty setன்னு கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா. சரி ரைட், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இது அப்பர் பவுண்ட் ஆகும், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா non-empty set which is bounded above எழுதிக்குவாங்க, which is bounded above. ஏன் இது எழுதுறானு ஒன்றும் தப்பு கிடையாது, இது பவுண்டட் அபோவாக இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒரு அப்பர் பவுண்டு கிடைக்கும் இல்லையா. அதனால இஃப் ஏ இஸ் பவுண்ட், அப்போ பவுண்டட் அபோவாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கதையெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகும். அதுக்காக இது பவுண்டட் அபோவ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா which is bounded below, which is bounded below. இந்த ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் நான் மாத்திக்கிறேன்னா bounded below. Okay, A is a non-empty set which is bounded below. Bounded below ஆக இருந்தா தான் நான் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுவேன். அது பவுண்டட் பிலோவாவே இல்லைன்னா நான் கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பவுண்டட் அபோவாக இருந்தா தான் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் கண்டுபிடிப்பேன். அப்போ ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல இதை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, which is bounded above அப்படிங்கிறது மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டாவது டெஃபினேஷன்ல bounded below அப்படிங்கிறது ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சரி, அப்ப எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா இந்த இடத்துல க்ளோஸ் இன்டர்வல் a, b, சரி க்ளோஸ் இன்டர்வல் 0, 1 which is bounded above and bounded below, therefore A is bounded set. Okay, சரி இப்போ நான் இதுல 2 is இந்த இடம் படத்துல பாருங்க, இது க்ளோஸ் இன்டர்வல் 0, 1. அப்ப இதுல 2 is a upper bound. இதே கதை இந்த இடத்துல 2 எழுதுனதுக்கு பதிலா I can write 1.5 ன்னு எழுதலாம். கரெக்டா? அப்ப இதுவும் அப்பர் பவுண்ட், இதுவும் அப்பர் பவுண்ட், இதுவும் அப்பர் பவுண்ட், இதெல்லாம் அப்பர் பவுண்டா இருக்கு. ஆனா பாருங்க 1 தான், 1 is also an upper bound, பட் இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. என்னது? இதை விட சிறுசா இருக்கக்கூடிய யாருமே அப்பர் பவுண்டாக இருக்க மாட்டான். Okay, so now we are going to show that 1 is the least upper bound of capital A. So claim
claim வந்து என்னது அப்படின்னா that is 1 belongs to R is the least upper bound of A, upper bound of A. இதெல்லாம் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். அப்படின்னா என்னது, 1 விட சிறுசா நான் ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டுமா, அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா let us choose an element 1 விட சிறுசா. அப்போ சிறுசுங்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த இடத்த எடுத்துக்கிட்டுமா, அப்போ 1 minus epsilon அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ let epsilon be positive, okay. Then I may have 1 minus epsilon which is less than 1, correct? 1 minus epsilon வந்து ரொம்ப சின்ன நம்பர், so 1 minus epsilon which is strictly less than 1 இருக்கும். நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா to prove 1 minus epsilon is not an upper bound, அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். அது ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? படத்துல பார்த்தா ஈஸியா தெரியுமே. இந்த பாருங்க, இது 1, இந்த இடம் 0, இது 0. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா I have 1 minus epsilon. அப்போ இது ரெண்டுக்கும் இடையில நான் ஒரு புள்ளி எடுக்கலாமா? இது எதுல இருக்கணும்? 1 விட சிறுசா இருக்கணும், ஆனா 1 minus epsilon பெருசா இருக்கணும். இந்த இடத்துல ஒரு x ஒரு எலமெண்ட். இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? 1 இல்ல, இது 2 கூட்டி 2ஆல வகுத்துல வெட்டிக்கிறேன். அப்போ this point is equal to, இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா 1 plus 1 minus epsilon divided by 2. அப்போ that is equal to, இது யாரு? put let x is equal to 1 plus 1 minus epsilon divided by 2. அப்படின்னா இது யாரு அப்படின்னா 2 minus epsilon by 2. 2 minus epsilon by 2. So that is equal to 1 minus epsilon by 2. Okay. அப்போ then clearly we are having this 1 minus epsilon இதோட சிறுசு, this 1 minus epsilon by 2 ஓட சிறுசு, and this fellow is less than 1. Okay, and note that this guy இது எதுல இருப்பான் அப்படின்னா 0க்கு 1க்கு இடையில இருக்கலாம். Okay, so clearly 1 minus epsilon by 2 belongs to எதுல இருக்கு? closed interval 0,1ல இருக்கு, and 1 minus epsilon which is smaller than this 1 minus epsilon by 2. Okay, so this implies that 1 minus epsilon is not an upper bound, of A. Okay, so this implies that any element smaller than 1 is not an upper bound. Correct? அதான் முக்கியம். 1 is not an upper bound of A. Is not an upper bound of A. Okay, but 1ங்கிறது upper bound. So that is number 1, that is 1 is an upper bound, 1 is an upper bound of A, yeah. Any element x is always less than or equal to 1 for every x belongs to A. Correct? A ங்கிறது closed interval 0,1. அப்போ we may have all x is less than or equal to 1 for every x. அப்போ it is an upper bound. ரெண்டாவது வந்து any element யாரு? V which is smaller than 1 is not an upper bound, of A. Okay, so this implies that 1 is the least upper bound of capital A, or 1 வந்து எப்படி எழுதலாம்? This is equal to supremum of A. supremum A னுடைய supremum 1 இல்லனா least upper bound. Similarly இதையும் proof பண்ணுங்க. Similarly try to show that 0 which is equal to greatest lower bound of A. இதையும் நீங்க proof பண்ணுங்க. ஓகே, முதல்ல
0 is a lower bound. அது ஈஸியா ப்ரூஃப் பண்ணிடலாம். ஏன்னா 0 is less than or equal to x for every x belongs to A. ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து என்னது, if any element 0 ஓட பெருசா இருந்ததுன்னா அப்போ 0 plus epsilon எழுதிக்கலாமா. அப்போ any epsilon that is இந்த பாருங்க படத்துல இது 0 இது 1. அப்போ 0 ஓட பெருசா ஒரு எப்சிலான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா அப்போ அதை விடவும் சிறுசா நீங்க ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கலாம். எப்சிலான் பை 2 ஒரு எலமெண்ட் வந்து ஏல இருக்கும் 0 ஓட பெருசா. 0 less than epsilon by 2 which is less than epsilon, but this implies that epsilon is not a lower bound. Okay, அப்போ any element greater than 0 is not a lower bound, therefore greatest lower bound யாரு 0 தான் அப்படி சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணலாம். Okay, so this I will leave it a homework. Okay, so try. Okay, check. Okay, so bounded set நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்க கன்சிடர் பண்ணலாம். bounded set நாங்க க்ளோஸ் இன்டர்வல் 0 க்கு 1 ன்னு வச்சிருக்கேன். ஓகே, இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்பர் 2 n. ஓகே, n set of all natural numbers, set of all natural numbers. Okay, so this set is bounded below but not bounded up. Okay, சரி, எப்படி சார் நாட் பவுண்டட் அப்போ அந்த ப்ரூஃப் பின்னாடி சொல்றேன். ஓகே, this statement is nothing but the thing called Archimedean principle. ஓகே, இப்போதைக்கு இது வந்து bounded below. ஏன் அப்படின்னா this 0 is less than or equal to n for every n belongs to natural number n. ஓகேங்களா, அப்போ therefore this is bounded below. இது ஓகே. bounded above வந்து will wait for that. ஓகே, நான் LEB axiom னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் then we will say that it is not bounded above அப்படிங்கிறது ப்ரூஃப் கொடுக்கிறேன். Okay, number 3 we may have a set in this way. Okay, minus m. Okay, minus m. இது யாரு மைனஸ் என்னது -1 -2 -3 இப்படி போயிட்டே இருக்கும். Okay, this set is a set of all negative integers. Set of all negative integers. Okay, so this set is bounded above but not bounded below. இது எப்படி அப்படின்னா you take any minus n is always less than or equal to 0 for every minus n belongs to minus n. இந்த செட்ல நீங்க எந்த எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் அது 0 ஓட கம்மியா இருக்கும். therefore it is bounded above but not bounded below. அதையும் அதுக்குள்ள ப்ரூஃபும் பின்னாடி பார்ப்போம். ஓகே, சரி. and நாலாவது வந்து ரொம்ப சிம்பிள், that is a set of all integers. okay, set of all integers. So it is not bounded above and not bounded below. Okay, I'll stop here. Of course, in the set set of all natural numbers இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு வந்து it is bounded below இருக்கா. bounded below னா இதுல greatest lower bound of natural number n which is equal to 1. ஏன் 1 is less than or equal to n for every n. Okay, any element less than 1 is not a any element greater than 1 is not a upper bound, lower bound. ஏன் அப்படின்னா 1 விட பெருசா நீங்க ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா 1 is less smaller than that number. therefore இந்த கேஸை பொறுத்தவரைக்கும் greatest lower bound of n equal to 1. இந்த செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் least upper bound, இது வந்து செட்டட் பவுண்டட் போல, அப்போ least LUB of minus n which is equal to least upper bound யாருன்னா -1. இதுதான் least upper bound. ஏன்னா இதை விட so because minus n which is always less than or equal to -1 for every minus n belongs to minus n. Okay, so this is least. Of course இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு எது கண்டுபிடிக்க முடியாது, least upper bound கண்டுபிடிக்க முடியாது and greatest lower bound கண்டுபிடிக்க முடியாது. சரி,
நான் இன்னைக்கு ஐ வில் ஸ்டாப் ஹியர். இதுல ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நான் டிஃபைன் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் விட்டுட்டேன். தட் இஸ் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் டிஃபைன் பண்றது எதுக்கு டிஃபைன் பண்றேன், இல்லாட்டி ஏபிஏ நான் எம்டி செட் விச் இஸ் பவுண்டட் அபவ் அப்படி இருந்தா தான் எனக்கு அப்பர் பவுண்ட் கிடைக்கும். அப்பர் பவுண்ட்ல யாரு சின்ன அப்பர் பவுண்டுன்னு கண்டுபிடிக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன், ஏபிஏ நான் எம்டி செட் விச் இஸ் பவுண்டட் அபவ் அதையும் சேர்த்து எழுதிக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல இந்த இடத்த இதையும் நீங்க கிளியரா எழுதிக்கோங்க. ஸோ ஏ இஸ் விச் இஸ் பவுண்டட் அபவ் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் டிஃபைன் பண்றது. அதே மாதிரி கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் டிஃபைன் பண்றது என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, யூ நீட் டு ரைட் தட் செட் இஸ் விச் இஸ் பவுண்டட் பிலோ. பவுண்டட் பிலோவாக இருந்தா தான் நான் என்ன பண்ண முடியும், எனக்கு கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்போ ஏபிஏ நான் எம்டி செட் விச் இஸ் பவுண்டட் அபவ், so least upper bound கண்டுபிடிக்கிறேன். and AB a set which is bounded below, therefore greatest lower bound நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். Okay, so I'll stop here. So tomorrow we will prove some beautiful applications of course நம்ம least upper bound axiom என்ன அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத நாளைக்கு கிளாஸ்ல. Thank you.